Vidi dentro del paddock lo via venia, ni los jeeps de equipo, ni los ingenieros de fábrica, ni siquiera los pilotos que creen entender cómo funciona realmente este deporte. Durante décadas, MotoGP había sido una fortaleza intocable, un ecosistema cerrado gobernado por maquinaria prototipo, jerarquías políticas y reglas no escritas. Era un lugar donde las leyendas de los motos de producción legaban líneas de ambición. Y desaparecían silenciosamente, los carreras no terminaban en accidentes aqui, se desvanecían en joyas de datos, confianza perdida y comunicados de prensa educados, MotoGP no destruyó reputaciones a gritos. Los borra en silencio, y esa historia es precisamente la razón por la que el miedo ha regresado. Porque esta vez el forastero no lega confundido, esperanzado ni agradecido, lega amado. Una sombra desde el este a medida que la temporada 2025 alcanza su punto álgido, algo ha cambiado bajo la superficie del paddock. No es visible en las pantallas de tiempos, no se anuncia en conferencias de prensa. Pero se sienten conversaciones susurradas, miradas demoradas, y en ingenieros que hablan un poco más bajo de lo habitual. Ha surgido una sombra desde el este. Lo llaman Toprak Razgatlıoğlu, un piloto que no respeta precedentes, jerarquías ni probabilidades. Un piloto cuyo frenado desafía la geometría, cuyas salvadas parecen violentas más que elegantes, y cuya confianza inquieta incluso a campeones experimentados. Esto ya no es un rumor, ya no es especulación. Esto es una invasión. Toprak no lega a MotoGP para aprender, lega a cazar, y sus objetivos ya están elegidos, Marc Márquez, Fabio Quartararo, los reyes de la era moderna, Sepang, donde el miedo vaya más rápido que el calor de Sepang es sofocante. Pero dentro de las unidades de hospitalidad de fábrica, se propaga otro tipo de escalofrío. MotoGP siempre ha sido un jardín amurallado, un lugar de exceso controlado, privilegio heredado y pureza prototipo. Los forasteros rara vez son bienvenidos, casi nunca son temidos. Sin embargo, a medida que 2025 lega a su fin, el miedo ha vuelto porque el hombre que se acerca a la puerta. No posee la trayectoria tradicional de un gran premio. Pre-pruebas, Toprak Razgatlıoğlu no solo ganó el WorldSBK, lo dominó, lo convirtió en una exhibición personal doblando motos de producción de 1.000 cc en formas para los que nunca fueron diseñadas. No dependió de la electrónica para salvarse. Se salvó el mismo de manera violenta, repetida y pública. Ahora es caos ha cruzado el umbral. Una invasión táctica, no un ascenso. Esto no es otro piloto subiendo de categoría. Esto es una inserción táctica. Mientras los cámaras se mantienen fijas en las batallas por el campeonato, la historia real se desarrolla a puertas cerradas profundamente dentro del garage de Yamaha, donde los ingenieros miran datos que no coinciden con sus modelos históricos. Trazas de presión de freno que se disparan más tarde de lo esperado. Velocidades de entrada en curva que contradicen las suposiciones aerodinámicas. Cargas frontales que no deberían ser sostenibles. La era Toprak no ha legado con fuegos artificiales. Ha legado en silencio y ha comenzado a desmantelar el status quo antes de que se apague una sola luz de carrera. Abandonando un reino para entender la tensión, debes entender el sacrificio. Toprak no dejó BMW por frustración. Abandonó el dominio. Tras consagras campeón del World Superbike 2025 de manera contundente, se eligió de un reino construido específicamente para él. BMW lo ofreció libertad, autoridad y lealtad. El abandono todo. Esa decisión envió ondas de choque por la industria amplificadas por una serie de llamadas de un hombre, quien Sofioglu, quien no negoció emocionalmente, negoció estratégicamente.
El movimiento a prima pramac Yamaha para 2026. No si presento internamed como una apuesta sino como un punto de prisión. Yamaha necesitaba un disruptor. Toprak necesitaba un reinicio de prototipo. Si encontraron en la línea de falla del futuro de MotoGP. El muro Michelin la historia es implacable con los campeones de Superbike que ignoran el muro Michelin. Los neumáticos para le castigan. Los Michelin no avisan a 200 plus km/h ofrecen solo consecuencias. Muchos grandes pilotos han cruzado a MotoGP solo para perder confianza, sensación frontal y, finalmente, relevancia. Es era el relato esperado, excepto que los rumores de test privados se niegan a obedecerlo. Según varios insiders, Toprak no tiene problemas con Michelin, está redefiniendo cómo se carga, no adapta su estilo a MotoGP, está obligando a MotoGP a confrontar el suyo. La traición de Yamaha a la tradición durante décadas, Yamaha fue el último guardián de la filosofía inline. For el ideal romántico de velocidad en curva y elegancia. Mientras los rivals abrazaban la fuerza bruta, Yamaha confiaba en el flujo. A mediados de 2025, esa ideología colapsó. La M1 se había convertido en un cuchillo en un tiroteo. Y así, tras puertas de acero, Yamaha cometió una traición a su propia historia. Un proyecto de V4, susurrado durante años se aceleró. No refinado, acelerado, construido no para equilibrio, sino para violencia. Los insiders dicen que el carácter del nuevo motor refleja el estilo de conducción de Toprak. Frenadas tardías, rotación abrupta, salida brutal. Esto no es una mejora, es una confusión. Yamaha ya no pide que los pilotos se adapten a la moto. Están moldeando la moto según los instintos de un hombre. Fabio Quartararo, el centro incómodo en el centro de esta tormenta se encuentra Fabio Quartararo. Durante años, el diablo llevó a Yamaha a través de la oscuridad, extrayendo resultados de una máquina que no los merecía. Exigió apoyo, exigió evolución, recibió otra cosa. Los comentarios públicos de Kenan, Sofioglu declarando a Toprak como futuro número uno han fracturado la cama. Los primeros datos internos de shakedown dijeron al lado de Quartararo en silencio. Porque si un rookie puede igualar inmediatamente los sectores de un ex campeón mundial. La jerarquía mura al instante. Esto aún no es rivalidad, es tensión existencial. Le mando a los reyes Toprak no se interesa por la media tabla, no busca trofeos de novato, ha apuntado públicamente y en privado más alto, Marc Márquez, el maestro de las salvadas, el arquitecto de ángulos imposibles. Pero Toprak trae un arma diferente, la capacidad de frenar una moto a 220 km/h con la rueda trasera en el aire controlada, deliberada y repeatable. Esto no es velocidad contra velocidad, es filosofía contra filosofía, el rey de los salvados contra el rey de los stoppies, y la colisión no será educada. Valencia, don todo casi colapsa durante pruebas críticas de transición en Valencia, todo el proyecto casi mura antes de respirar. Yamaha tenía un chasis prototipo funcional, cada vuelta era una cuerda floja sobre millones de euros y meses de ahí plus de secreta. Los ingenieros dieron una instrucción clara, no que se, la telemetría contaba otra historia. Toprak exigió el frente más que cualquier piloto de Yamaha en la historia registrada. No con cautela, con confianza, no sobrevivió a la prueba. Dominó los datos, el neumático que decide to do Michelin sigue siendo el ejecutor silencioso. Algunos insiders aún creen que el hype es prematuro, recuerdan los quedas, la confianza rota, los carreras terminadas por optimismo excesivo en la frenada. Esta es la pregunta que define la pretemporada. ¿Es Toprak una anomalía generacional o la próxima historia de advertencia? El paddock está dividido, el dinero de los apuestas se está moviendo,
Ducati no está rindo en Borgo Panigale, la preocupación ha reemplazado a la curiosidad. Jiggy Daligna observa la telemetría obsesivamente y mira a Yamaha de cerca, no por los tiempos de vuelta, por la imprevisibilidad. Toprak no sigue líneas optimizadas, ataca la inestabilidad. Ducati ya ha acelerado su programa Aero 2026, reaccionando a un piloto que aún no ha subido al podio en MotoGP. Hizo por sí solo dice mucho. El final de 2027, esta historia no alcanza su punto máximo en 2026. Lo hace en 2027, menos aerodinámica, motors de 850cc, menos estabilidad, más piloto, y reinicio pertenece a Toprak. Mientras otros aprendieron precisión a través de la electrónica, él aprendió supervivencia a través del caos. Si ahora es peligroso podría ser imparable entonces. El punto sin retorno cuando se apaguen las luces por primera vez en 2026. MotoGP ya habrá cambiado. Una bandera turca en la parrilla ya no es simbólica. Es amenazante. Toprak Razgatlıoğlu no es solo un piloto, es un disruptor. Y si gana de inmediato o atraviesa la curva de aprendizaje, una verdad es inevitable. El paddock nunca será igual. Y cuando los motors rugen en la curva 1, todo el mundo mirará para ver si el Forastero finalmente puede convertirse en el gobernante.